abalimi n'abalunzi abalungi. Mu year 2021 twakola bulungi nnyo era twatouringa different farms, twalambula ennimiro ez'enjawulo era ng'abasinga batukubira ku masimu ne batugamba twagala okukola revision of some of the programs. That's why January yonna tubadde tukola repeat, tubadde tuddamu repeat olw'ebyo ebifo ebyenjawulo bye twagendamu. Era kyemmanyi guno omwaka tugenda kubeera mwaka gw'amaanyi era nga mwaka mulungi nnyo erifa abalunzi n'abalimi. Farming the Future tusigaddeyo ku buli lwa 6 ssaawa 5 paka ssaawa 6. Naye mu guno omwaka I realized nti last year ekyasinga tutawaanya kyali katale. Abalimi bajjumbira okulima ne basimba ebintu ebirungi ne baleeta products ennungi, farms zaabwe zaatuwa farm products ennungi, naye ng'ekitutawaanya katale. Abantu baalima bayingira mu kulima naye ng'ekibatawaanya katale. Abantu balunda ne tufuna enkoko ezisitowa ne tufuna ente ennungi, twafuna amata amalungi, naye akatale abantu complaininga nnyo katale last year. So this year Farming the Future tusazeewo tudiilinge n'ekizibu ekyo kubanga twagala abantu beeyongere mu kulima era tubeere nga we are the best in production here in Uganda ne mu nsi yonna, nga Uganda yekyasinze kufulumya mmere era nga we are the best in the entire world. Nga Mukama ye mubeezi waffe tugenda kukituukako. Kakati wano we tuyimiridde leero tuli Muyenga era nga tukyaliddeko omukyalo omu eyasalawo okuteeka ekizibu kya katale wansi, yakiteeka wansi w'ebigere bye era ye ebintu bye byonna byafulumya ku faamu ye amanye engeri gy'adiiringa nabyo. Kati gwe ng'omulimi tugenda kubeera nga tunyumyamu naye, obeereko amagezi g'ofuna, obeereko ekyenjawulo ky'oyiga okuva ku mukyalo oyo akolera wamu ne bbaawe. Faamu yaabwe nnene naye leero twagala tutunuulira ekizibu kya katale. Tugendagendako mu bulango katono, tugenda komawo tovaawo. Mwebale kwekumira ku Rest TV. Ffe twewaayo tubeere nga tubaweereza era nga tubatuusako ebyo byennyini ebiryohera ddala emyoyo gyammwe. Tubeera ne programs ez'enjawulo okuviira ddala Monday to Monday, okuviira ddala Sunday to Sunday. Tubeera ne programs kati nga buli ku makya from Monday to Friday. Tulina take off, tulina programs never give up, tulina lunch hour, tulina Sunday service. You don't have to miss it. Farming the Future program kyolaba kati era ng'omuweereza nze Margaret Baluka. Bwe twagendedde mu Luwumula n'abagambye tuli Muyenga. Staff ya Rest TV yonna eyo kananirandi yaabwe. That is their dreamland. Buli omu agamba I want to build in Muyenga, I want to stay in Muyenga. Leero nsazeewo ngendera eddala e Muyenga. Waliyo already abaatuuka e Muyenga ne basulayo ne bazimbayo amayumba ne bakolayo ekisingira ddala obulungi kwe kulima. Kyaliddeko omukyala Jackie era nga gundi edduuka lyawe baliyita Jackie and Davis. Ngenda mubuuza Davis yani, naye ekifo kirungi, kirabika bulungi, very clean and it is attractive. Naye ekikulu kya byonna kirina ebintu ebikyasinze kubeera healthy. Ebintu bye byonna biri organic. Kati leero mmwe ababadde batawaana n'obutale, abadde batawaana n'akatale eri ebirime ebyammwe, nsazeewo mbaleetera omukyala agenda okubannyonnyola ngeri ki gy'osobola okudiiringa ne farm products zo. Omukyala omulungi gwe ndi okumpi okuwa akazindaalo kano, she's called Jackie. Ngenda kubeera nga mubuuza ebyo ebibuuzo byennyini bye wandibadde ng'omubuuza. She has a beautiful smile. The place is clean. She's smart herself. Tewandyetaaze kumusubwa oba kumumisinga. Tuli Muyenga. Nyabo,
tusanze okulaba Cross TV. Kale nyabo. Amanya g'amatuufu. Amanya ga matuufu nze Jacqueline Davis Tugume. Jacqueline Davis. Tugume. Who is Davis? Yeah, nze. You're Davis? Yeah. I thought Davis is a name for men. No. My father was European, so I get the name Davis from him. My mother is a Muganda, so my name is Jackie Davis. Tugume. Okay. Tugume is my husband's name. Yeah, I thought your husband was Davis. No. And you're trying to be romantic. No. You know, when we fall in love, we become one. Yes. So I thought you're looking at Jackie Davis. And Davis is the daddy. Dad Davis is my dad. Actually, he's deceased. Yes. Yeah, but my husband is Tugume. Okay. Please tell us briefly about Jackie Davis. I was born in 1978, February. I'm going to be 44 next month. I'm a mother of 3, 2 boys and 1 girl. The boys are 21, 15 and 11. 21 years. Yes. How do you end up in farming? Yet you're a person of communication skills and literature. Yeah. When I met my husband, it so happened that his family is a farming family. The father is a senior vet surgeon, and they happen to have a lot of land. So I visited their farms. They have many farms, and I picked a lot of interest in it. Me, where I come from, we don't do farming. Yes, Jackie Davis. We are people of machines. Yes, I'm we just grew up in wondering machines a lot. How did you venture into agriculture yet you're not having that background? Yes. Is it because of love? I think Because it's about now being your exposed. husband- Okay. We all have talents we don't know. But once you're exposed to something, you might be very good at it. So when I went to these farms, I started picking a lot of interest in them. So in 2007, I encouraged my husband that we start farming alongside the family. Yes. So that dad has land in Chankwanzi, and it's a lot of land. It's 4 square miles. That's like 6,500 acres. Yes. So he gave us the land to start working on it. Okay. So that's how we start farming. Did you have the opportunity to practice what you graduated in? I did not. Actually, my dream was to be a journalist. But when I joined university, I didn't do mass comm. So I was supposed to go back and do a diploma in mass comm. But I did not. I tried to get a job in New Vision, Monitor, those places, but they were always so full and competition was so high. And when it comes to writing, it's not like TV and radio. Yes. Yeah. So, but I tried. But still, your literature could take you through in It writing. would. It would. They were not even paying well. Yes. So I remember I went to New Vision and they gave us an assignment to proofread and staple newspapers. That time they had just started stapling newspapers. Okay. And they were giving very little money. So now I had finished university. I was a mother. Yeah. And I said, no, that money is not worth it. And my husband had a decent job. He worked for PricewaterhouseCoopers. So we decided that I raised the children and he works. Okay. So yeah, that's how I didn't do what I had started doing. Okay. Yes. Yeah. So that's how I ended into farming. Yes. So how do you start the Jackie Davis farm? Jackie Davis's farming world was something I started on Facebook. So I used to go to the farm. I didn't go there a lot those days. I would go once a month. Then I would take pictures and show people how the farm is, how we have 10 goats, now there are 20. So I built up that kind of thing. Yes. Yeah, but it was a Facebook thing. So 5 years ago, during our trip to Denmark, we had a trip actually for Europe. So we happened to go to Germany, Denmark, and Sweden. So while in Denmark, we saw this farm that produces
staff from the farm, and they have an outlet, and they were doing their stuff only. So I thought it was so exciting. Okay, I'd seen something like that also in the US, in Boston. There was a place that was doing that. It was not as organized as the Danish. The Danish was so organized. They had their things, and they were straight from their farm, and they were organic stuff. Yeah, so because we were having so many challenges with middlemen, yeah, they would price our things so low. So I thought I would pick up that idea and open up an outlet. So I happened to stay in Mienga. So the easiest place for me to have a business was Mienga, to cut out transport and all those things. So we decided to open up a shop here. So because I already had my Facebook page, Jackie Davis's Farming World, so I decided to call the shop that, because it was already there. Okay. So that's how the name came in. Okay. But this business is owned by 5 people, my husband and our children. Okay. We are all shareholders in the business. They're not complaining about the name? I don't think they should. Me, I do farming full time. Okay. And my husband has another job. He does another job full time. Yes. So he has a job 8 to 5. Yeah. Yeah. So everyone is happy with the name, really. So we began our business in 2007? 2007 is when we started the farm. Yes. Yes. When are we opening the shop? The shop is 3 years ago. 3 years ago. 3 years ago. How have you found it? The shop has been a good one, because for me, I've learned a lot of patience in farming. Farming is not something you get money from in one day or 2 days. So I practice a lot of patience, a lot. Like in the first year, I remember when I started the business, I said to my husband, I want to start this business. And he said, will you make the money out of it? Are you sure? My husband is an accountant, so he's so strict with numbers. And me, I'm not an accountant at all, so I don't really calculate things up to the smallest. The money is on the table, you don't care whether it's in loss form. So I said, no. You help me. You give me rent. This rent, I pay $500 a month. Yeah. So I said, the landlord wants 3 months. So you give me 1,500, and I start. After that, I'll be able to pay. Then he said, are you sure? Are you sure you're going to get money out of this and you pay all the bills? I said, yes. So the first 3 months were so hard. By the time they ended, I couldn't pay rent. I was actually negative. Had you paid the rent they had given you? I had paid 3 months in advance. I mean now paying back that debt, because no, that one was a grant. Okay. So now I go back and I say, you know what? Now give me a loan. Another $1,500. Yes. And my landlord is a very good guy, Mr. Alem. I said, Mr. Alem, you know what? I want to pay this money, and I'm going to work hard, and I'll be paying the rent on time. He said, okay, no problem. So my husband, he's a good guy. He gave me the money again. So I paid. He said, but that's a loan. I said, it's a loan. I'll pay it. So now I thought, I didn't have these machines. Yeah, actually, that was going to be the next point. I didn't have machines. But before the shop, I was doing the business online. When I would put on my Facebook, I said, I have eggs. Then someone says, give me a tray, give me 2, like that. I'm slaughtering a bull. Then someone says, 5 kilos, 2 kilos, 10, like that. Even I had schools I would sell to. Yeah. So I had so many friends already out there. Yes. And we even had a WhatsApp group where I would order from. So I had some bit of market. Yeah. But an outlet is different. You know, you have to have walk-ins, and then the people you deliver to. Yes. So now we're looking for walk-ins. It's not easy to get people from Katale. From Kansanga Market, you convince them, and please, they're not constant. Please come here, buy from us. You know, we put our prices so good, but still, it was not as good. So I have my uncle. He died actually like 3 weeks ago. Sure. He came here and told me, you know, Jackie, you should get machines.
You get a bone saw, you get a mincer, you get a slicer, you get all these machines. When you have machines and freezers, it will give another image. Yeah, and you improve your packaging and all these things. He really mentored us in this business. So we went to Tamales. There's a place called Tamales. They have all these machines. Actually, I bought most of them from there. And went. And these machines are very expensive. Like, I think they cost me like 15 million. I didn't have the money still, so I said to my husband, "You give me the money, I'll pay back." But the other one I had paid. You cleared the... Yeah, I cleared the other one. Now this was another loan. You were now... So he gave me a loan, and I started buying freezers. I had like 2 freezers. I had a chiller. So I started now being organized. So I'd bring meat. At the farm we have a mini abattoir. So we slaughter from there, transport our meat here, then we slice it and then freeze it. And when customers come in, we cut for them. Okay. Yeah. So that's where we have grown from. That is so beautiful. And you see, when it comes to farmers, someone ventures into farming when they have no idea about the marketing. It is what is killing some of our activities. Omulabi waffe omulungi njagala tuveeko wano mu ofisi ya Jackie tugende tulabeko ku mirimu egimu gy'abadde ayogerako. Tomanya naawe ojja kumaliriza nga ojoyininze kyabadde agamba tovaawo. Okay, omulabi waffe omulungi wa Rest TV wano we tuyimiridde bye bimu ku byuma ebyenjawulo Jack byabadde ayogerako oba machines ez'enjawulo ebyuma mu luzungu machines, but these are some of the fridges she was talking about. Naye nina ekibuuzo kye njagala okubuuza Jackie. Kiri so simple naye nze kyemmanyi oba oli mukyala ng'oli mu ddiiro kijja kuyigiriza how to get money from your husband. Jackie, what's the relationship between you and your husband? Okimanyi abaami bangi ng'abeera ne mukyala we naye nga tasobola kutandika kuddawo gamba mbu njagalayo sente z'enviiri n'azimuwa. Kati gwe wasaba sente osasula $500 here. It's so much money, even beyond dressing someone fully. Wamusaba nga za business n'azikwata n'azikuwa. What relationship? Soko tubuulire omukwano ogwo omwami omukwata otya okutuuka nga asobola okukuwa sente ne zitavaayo ate n'addamu n'akuwa. Nze ne mwami wange tuli ba mukwano nnyo era abantu abatwala bamanyi otubuuza oye mba munyumya biki kubanga tuvudde nga tuli bato. Nze mwami wange namusanga n'emyaka 2 yenga ine emyaka 2 ngagenda kweza 24. Nze nali mu first year yenga ali mu third year Makerere. So tukuze fenna tukulide ddala fenna ddala. So mukwano gwange ate bwe mugamba nti ngenda kwewola ekintu ekitukuumidde wamu nnyo simanyi mu Luganda bakiyita integrity and honesty. Actually, they're almost the same. Fe mu relationship yapwe tugamba nti no njagala kumpola. Kitegeeza kuwola tojja n'ogamba ate naawe saazifunye ate biki nayo yomini biki nedda. Woba oyagala kusaba gamba mpaayo. Bw'oba oyagala kwewola nagambye okwasika okusooka na mwampa. Zaali za kumpa okuddako ne mngampola kubanga nali nga tebitambudde bulungi. Era bwe yaŋŋamba nti nkuwoze era bwe yampola namusasula. So ye nkolagana gye tuyina mu by'essente era abantu bangi basobola okunjulira. Nze ndi muntu akuma bulungi sente z'abantu nina n'ebibiina byaffe by'abafaama era in the end nze mbeera treasurer nze mbeera ki
because I'm a very, very honest person. My integrity levels are so high. Bichi, I'm not saying I'm perfect. Obachi naenga kuchintu chesente ndi muntu wa mazima nnyo. Ate naye akimanyi. Ate ngeri gyali accountant. He appreciating nnyo. Mu butuufu kubanga aba accountant bo baagala 1 + 1 is 2 totandika kubuzaabuza biki so kubanga ndi muntu bwatyo so acha appreciating nnyo. What are some of the issues that lead some women to fall out in their relationships? Nze ndaba ekintu ekisinza okwonoona obufumbo nebya emancipation. Omukyala n'agamba affe twenkanankana biki by the way nze ndekana nnyo like nga mu social media I make a lot of noise but may I tell people wembeera waka ndi mukyala because my husband ye husband and me I'm an African so sisobola kijjawo so nze sikirabamu buzibu naye abantu abamu bakikwata bulala so kyekyo ekintu ekisinza okutabula nnyo obufumbo naddala abantu abasoma ne bagamba ffenna tukola ffenna tuleeta ssente kakati kiki nze naye ne bwenkola wano ssente by the way era tulina akawunti yaffe mwe tuziteeka era nziteekamu era ne tujja ne tugabana ningamba nkoze zino na zino zogabana zisasula bbanja liri oba naawe omuwaako anti kugambe ffenna tuli ba shareholder mweno business kati naye bambi tazitwala n'olumu kubanga yalina omulimu gwe country director wa simanyi organization eri based in Germany so olumu tazeetaaga nnyo naye kubanga olw'obutuufu bwange ngenda ne mugamba kati tukoze bweziti kati tuterekeko mmeka kati nze ntwaleko mmeka ne tubalansinga nagamba zino tuzize mu faamu kubanga jjukira bino n'ebintu bijja mu faamu katulina ze tuzaayo mu faamu tulina abakozi olulala mpozi bwe munajja mu faamu tulina abakozi nga 30 so bintu bingi ebigenda mu maaso neka zino tuzize mu faamu ezo sasula abakozi ezo nze wano nfuna omusaala wano ninawo omusaala nze nfuna omusaala ate nga shareholder era nfuna wetugaba wano buli muntu akolawo kati waliwo akolawo omuto wa 11 afuna 13 edde addako afuna 5 kati ego wasangawo wa university afuna mutwalo so that tebeekaanya era bajja basanyufu nagamba kati airtime wange ayingiddewo embizi zange kuba abakulidde ku faamu ekifaananyi ndowooza okirabye kakati bali abato omu yali mu university kiri ekito kyekiri mu ya 11 so abantu bakuze naye buli we bajja wano we don't take them for granted kubanga tubayigiriza kye tuliko era nabo bakirimu tukirimu ffenna 5 kiki ekikukumya okubanga okutandika bizinesi eno tekyakyusaamu mbeera z'amaka for example omuntu atandika bizinesi n'agamba otyo nange mponye babysit kiki ekyo ekyakusigalamu n'ogamba nti wadde wali wagambye nti nze fuuka mukyala waliwo kali naye kowulira nti ate kaleetedde abantu esente zirina ebikemo bingi ogenda n'olaba nakyo nsobola kyegulira why not kati naye nze waliwo era bye neegulira waliwo bye seegulira wadde nga nzirina ekintu ekimu okirekera omwami nze sobola kujja wano nekyanga emmere nja gigula fiizi nja zigula nebiki buli kimu era ye waliwo byakola nange byenkola so tetumixinga roles zino ate nze seepankira ku bbaawa maybe abantu abalala nsobola obeepankirako naye ye simwepankirako era tutuula bulungi ne tuteesa ate sigamba nti anfuga oba ki era bamanyi me am a free spirit I go here I travel I do what but tulina entegeeragana yaffe we are always humble we are very humble people by the way even
the person who directed me here told me that. Eh, So she's a jolly woman. we are very humble people. Yeah. Kakati waliwo atandise okufuna ekirowoozo. I want also to open an outlet. Please show us some of the machines you were talking about. So this machine is called a bone saw. Okay. It cuts meat. Eya bones, enyama ya magumba. No machine eno ya bulabe nnyo. Ngenda gisako busakati. Esala amagumba. Tena gumba ligirema. Ndoza bajja kulaba mu video wali nga nsala. Esala nnyo amagumba. Naye ya bulabe nnyo ku bantu era sikiriza abakozi gikwatako. Ekisesa nagyayigiriza nzekka. Tewali yajinjigiriza. The problem is here. This blade eno esobola okusalako omukono gw'omuntu. So eno machine ya bulabe nnyo. So twajayigiriza ffeka nze ne mwami wange n'omutabani oyo abala tetugibakirizaako. Pozi ne manager waffe nagimuyigiriza. Naye asobola ogikozesa bagita bone saw. Esala magumba. Kati eno this machine, what is used here? It's to cut meat. Omanye ennyama ya twali tutema before nga ya jambia. Excuse me. Ebeeramu obugumba. Oba oli ennyama obugumba ne bukufumita amannyo biki naye kati eno esala eggumba nga liri straight. Okay. Tebaako bumansuka. So ebeera so neat, ebeera so straight. Yesala ne cuts bw'owulira nga T-bone, rib eye, shin bone in tuzazise eno. Okay. And then this one? This one is a minsa, a minsinga nyama. It's not commercial. It's a domestic, but it really works well for us because our orders sinde ne nnyo. In fact, tuina minsa satu. Tuina akatini ennyo, then eno, then ne commercial. All these are mincers, but this is the one we use all the time. Kubanga esobola okukola kilo 2 olunaku. So and then this one? And esobola n'okukola kilo 5, 3 eno eri commercial nnyo. So bwe tuba tulina order nnene nnyo. The size is the same. Okyusa bukyusa bugundi buli. Obuba buyita butiba. Nozanga butiba obwo bwe butyo bw'okyusa bwokka so ng'ekuwa size gy'oyagala. Era emulaba ku gundi gye tukoze nze minsinga emirundi 2 so that enyama ebeera n'obugundi butini kyokka omuntu bw'angamba yagala mulundi gumu naye tumuminsingira era mujja kulaba ne muli gundi gye tukoze nsooka kujjako masavu. I'm a big advocate of good eating, no cholesterol issues and those things. So we do lean meat and we cut off the masavu. Okay. But there are customers who want their masavu. So they will say, put for me 20% masavu. So here, what you order is what you get. But the default is that. For us, the default is we don't put masavu in minced meat. I last saw such machines in a factory that makes sausages. Are we also planning to do some sausages or we do sausages? We do sausages. We do. We do sausages, we do burgers, then minced meat. But those ones we do the bacons, the every. We don't do bacon because of pork. We don't do pork products here. Oh, are you Muslim? I'm not a Muslim, but because some of my customers are Muslim, so it decided to put out the pork. So yeah, that's why. Yeah, because when Muslims come and they know you've done the pork, they'll never buy from you again. They never trust your machines. Yes, yeah. So we don't do pork as policy. We don't. Okay, and then now we have seen the machines, and then this one. This one is a slicer. And this one is a slicer. Slices meat. Like cuts. Okay. So these are, we have, let me see. We have a slicer, we have a sausage maker, and a burger maker. Is this a machine that is
green one? It does so many things. Okay. Yes. We don't have a lot of market for sliced meat here. It's not very Ugandan. But once in a while we get people who want sliced meat. Yeah. Okay, Jackie, what are some of the products on our farm? On the farm, we have matoke. Okay. We have 20 acres of matoke that is in production. And we have like 5 acres that we just planted last season. And now we are opening up 50 acres that we have not yet planted, but we have opened up the land. So we have ndizi, the apple banana. We have 2 acres. Then we have 5 acres of gonja. Yes. So then we have chickens. We have these mixed chickens, Kraylas, Loco, Sasso, those ones. Yes. So those ones we get eggs from them. They are mainly for eggs. So we have a very good market for eggs here. Okay, we are going to go there and you show Yes. us So we do have the eggs. We have goats. Actually, many people know me for goats. So we have goats. Yeah. Have you ever visited Amisi? Yes. You know Amisi? I know Amisi. We started before. Okay. Started to go big on sheep. Sheep does not have a lot of market in Uganda, but it's picking up because of the so many foreigners we have here. So You know, we have people have been bringing in sheep, selling, is it mutton, instead of goat's meat? yes, they mix that a lot. But here, as we are in this shop, we don't do that. If it's goat, it's goat. If it is sheep, it is sheep. And people buy it. There are some people who really want mutton. Actually, when you travel, there is no goat. It's always mutton or lamb. That's what people eat. So many people mix it. Even when you go to Lufla and what, they will sell you sheep as goat. But here we sell you exactly what you want. So we've gone so much into sheep, we want to raise up to maybe 1,000 because they're easy to look after. They don't really get lost like goats. So we tone down on the number of goats, and now we are putting so much emphasis on the sheep. Okay. Then we have cows. We have both cows and bulls. So we do, our main business is bull fattening. We buy bulls, young bulls, and then we keep them on the farm like for 1.5 years. Then we slaughter. Those are the ones we slaughter for this shop. So all the meat that is slaughtered through this shop is not older than 2.5 years. We don't do old, we don't do sick, we don't do those that are on medication, all very young, no. You do Healthy looking bulls. Yeah. Then the cows, we have quite a number, and then we use them for milk. Yeah, we use them for milk and growing the farm a bit because they give birth and what. Yeah. Then when it comes to vegetables and fruits, because I want us to shed light on some of the products we have, so that when we happen to visit the farm, people have to tell the truth. We don't know much about vegetables and fruits because if you know Chankwanzi, it's in the dry corridor. So to plant vegetables, you need a lot of irrigation and a lot of work. You know, it's really hands-on. And we don't have that labor that is dedicated to do that. So we don't do vegetables. We don't. But we help other farmers. Okay. So maybe that's where it will come in. Okay. Yeah. So we don't. Also, we do a lot of maize. Yes. Because we have the chickens and the workers. Yes. So we do a lot of maize. Okay, Farming the Future, ye program Jolaba, elange ebeerayo buli ssaawa 5 paka 6. Margaret Baluka nzaji kutuusaako. Tuli Muyenga.
nabagambye nti abakozi ba Rest TV bonna this is their Canaan land their dream place buli omu agamba njagala kuzimba Muyenga naye kyemmanyi era naawe omulabi wandyagadde okutuukako e Muyenga waliwo yatuukayo n'azimbayo ye n'anoonya engeri gy'asobola okukolayo ssente era nga bamuyita Jack Davis nalabye amagi ge galabika white kati ekirala I'm always buying from her a tray ajinguza $2 ate nga downtown owulira abantu bayimba etre kanana so tugendako mu lumula katono tukomewo ne Jack atubuulire lwaki tray agitunda $2 mwalabye ku ttooke lirabika bulungi atunnyonnyole ku meloni eyo yatugambe ayinako gonja ku farm so twagala tugendeko mu lumula katono tukomewo ne Jack tovaawo. Jackie wetwagedde mu luwummula nabadde n'ekibuuzo kye njagala okubuuza omanyi buli woba odiiringa n'ennyama attractinga enswera naye this place is neat nti enswera z'endaba mbale okikola otya era wano waliwo kasitoma yajja luli n'atugamba nga siraba nsowera oba mufuuyira ki kalifomu ne mugamba nedda tetufuuyira naye tugezaako nnyo okulongoosa nnyo like buli 1 hour tuyisaako akawero ka jiiki ne tuyisaako viimu ne tukola ekyo oba olaba tewali nsowera oba wezibaawo butono nnyo ne tugezaako nnyo okulongoosa in fact tulina omuntu ali dedicated for that buli kiseera tube nga tulongoosa buli kiseera sirwaku era buli nnaku ojja wano nga toze nakola TV tosangangawo nga wakyafu so tugezaako nnyo okubeera abayonjo kubanga kyekitundu omulimu gwaffe kubanga abalala batuuka ne point eteekawo amataala as in candles. Yes. But still they can't. Naye wano ffe tulongoosa nnyo ate ennyama gye tumala okukozesa nga tugiza mu ki freezer nga tubikako. Kakati mbadde neebuuza lwaki amagi ogatunda ssente nnyingi? Kati amagi gano gali organic. Enkoko zaffe ziri free range. Tetuziwa antibiotics. Temuziwa supplements. Tuziwa emmere eno chachu ne tugatamuko n'emmere mu Luganda n'ebirungo kubanga zibiika naye tetuziwa bino bintuntu biri artificial so tuziriisa kuva ku makya paka 7 ne tuzigulira zigenda ne zeerondera ebintu byazo ebyokulya so akufunaga amagi nze mbadde ndowooza wandibadde ng'otusalirako kubanga ziba tezirya nnyo ozitale zigeri kati simanyi oba mwali mulaba enkoko tulina enkoko kati ziringa mu 9 bw'ofulumya enkoko 9 nkakasa ojja kudda nga buli lunaku waliwo ebuze kubanga olumu zitambula ewala olumu waliwo ebino ebinyonyi ebizitwala biki so the risks are so high muno muguno omulimu ate ne greens tuzinoga tugendeyo ne tunoga sere ne tunoga doodo biki ne tuleeta so omulimu oguli kuzina enkoko munene nnyo ate n'okutandika okubiika zirwawo ate newezibiika tezibiika amagi mangi nnyo nga ziri so ziriko omulimu gw'amaanyi nnyo era kyova olaba oli aleka ejjiri akakaaga najja n'agula lino ebyebiri kubanga naye balisiika teririimu gundi waliwo amagi g'osiika n'owulira nga salfa neriwunyanga eddagala gano tosobola kisangamu oba ddala n'ogula n'okuba nga lya yero n'oliteeka mu buto oba mu prestige oba blue band eritaninga white kati waliwo abaziwa ebintuntu ebirala bikyusa kala y'amagi
naye ffe eryaffe liba lya yellow mpozi welikyukamuko ng'omusana mungi nnyo nnyo nga tetusobola kufuna greens awo oyinza osanga likyusekyusemu naye test ebeera nnungi nnyo 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 kyobola abantu bajja ne bagagula kati buli wiiki tuyinza okuleeta amagi ne gajjula wano wonna kati nejjo twaleese amagi naye era abantu bajja ne bagagula ne gaggwawo aba Eritreans era bo bagagala nnyo kuba abo bamanyi abo aba Eritreans bafa nnyo ku kye balya n'amata bagula nnyo amata kuba gafaamu bagula nnyo amagi kuba bamanyi gali organic n'enkoko tuleeta enkoko tuzireeta buli wiiki tuleeta ku Lwomukaaga ne tuddamu ne tuleeta ku Lwomukaaga bwe tutyo waliwo ayagala okulaba ejjeri lifaanana litya munda rigani balage kankwate akasowaani wow Jack, is it true nti waliyo plastic eggs? Nakiwulirako naye sigalabangako nze. This is beautiful. So ly'eggi lyaffe bwe liti bwe libeera. Lirabika bulungi. Kakati oyogedde ku mata, amata mugaleeta mutya era mugapakeginga mutya agamu? Amata si mangu okuleeta. Katulina mukwano gwaffe ye aleeta n'ekimotoka bino ebyamata. So yatuleetera. Naye era tetugatunda nnyo. Litegedda for how much? 12. Naye ga strictly ga order. Tulina abantu abagulira orphanages. Tulina abantu abanywenya amata bo batwala budomola lita 5 bwe batyo. Kati bano balitemu tetera baguza. Kati nange mbadde njagala restaurant nguleyo liteebwa kati omazemu abaani nedda kuba biriko emirimu mingi kati liteemu olaba olina omusibira mu kaveera ate omuteremu n'akaveera akalala ate si byangu ebyamata ate gafa ate abantu bakomplaininga ayinza kati nagatuusize waka ne gafa mpaamu amalala biki naye katulina bakasitoma baffe ba restaurants kugambye ezo orphanage bbiri zetugabira oli yasasula busasuzi tulina abantu babiri basasula ezo orphanage nagaba bwe ruti ne bwe ruti ne restaurant n'abantu abatwala lita 5 n'okweyongera waggulu. Kale nalabye amatooke amalungi tusooke tuteekeyo amagi tugende tulabe ku matooke. Lino libeera mu ssente nga mmeka? Lino ly'ebiri kitundu. Okay. Kale prices zaffe za wano za farm gate kuba nti tulina middleman bwe tulijja eri bwe tulireeta wano era ojja kulaba siri wagulemu netooke neeti kubanga tewali aliwagulamu so ebuzibu emusanga ogula mu katale buli omu awagula atika eri awagula n'atikula n'awagula n'oli n'awagulako naye wano osanga ettooke eryo nanga jijjudde yegegano naye kati tegalabika bulungi nnyo olw'omusana tulina omusana mungi ennyo. Kubanga tulinze catalyst season y'enkuba era olaba nga tujjayo amatooke beegate musana nkuba kiyitirira gaba amalungi nnyo 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 so gano ge tulina for now naye era gatambula nnyo kubanga tulina abantu ba restaurants abantu abawaka n'abagula amatooke gano so bwe tugaleeta bwe tukulaga abadde gajjudde gonna era baagatutte. Tugatambuza tutya? Tulina truck tulina emmotoka zaffe tulina emmotoka kwe tuleetera naye era twagala ogulayo emmotoka ennene kati ennene ddala bizinesi ekuze. Ndizi nalabye watulekeddewo obutono era byonna musana kubanga omusana mungi bwonna bulabika bwe butyo si bulungi nnyo ekiri awo naye nga kati kano kagenda for how much? Mutwalo. Okay. This one Mutwalo. This is gonja. Sorry. No gonja.
okimanyi gonja wa bbeeyi naye olaba abonyeebonye omusana ja mulungi naye it's a delicacy. Not every do you eat gonja every day? But now it's something. But not every day because it's expensive even. But ettooke is a must. N'omwavu n'omugagga ni buli omu alya ettooke. Whereas gonja is a luxury to some people. Lwafunyemu akasente lwakola ki? So that's why we have gone into it 5 acres, but I would still prefer the matoke. Yes. Oh, you're a good consumer of matoke. Nalabye melon. Ate it's rich. So the melons, another thing we do tuyamba nnyo bafama abalala. So ebintu byettalima oli ajja n'agamba nalimye meloni zange obadde ogamba nti no oli amala kulima n'ebikula n'agamba sirina katale kati noono wa meloni wate bwe yajja nga harvestinze talina wakutunda. So abo abantu bayamba nnyo batuwe melon, nyaanya, peppers, biki bwe bityo ebintu byonna bye tutalima omuntu bw'aleeta. The vegetables. Yeah. And some fruits. Fruits not so much. Kubanga byonooneka. Mulimu n'abatwa mangoes but because they are perishables. Era ffe tetutwala loss ku ebyo ebintu. Tugamba bwe kyonooneka kiri ku ggwe. So bwe babireeta wano nze sigana batundira because I'm for inspiring more people to be into farming. So omuntu bw'ajja nga mwa bring. We do our best tukutunda ne tukuwa. Waliwo ka point ke wayogeddeko Kongo gamba nti olinayo ebibiina by'abalimi. Tunnyonnyoleko ekintu ekyo sikitegedde bulungi. Katunayo group gye natandikawo in 2016. Bagita Got Farmers Network. So twali abalimi bangi nga tuleko ku Facebook but we were not interacting well. So abiseera ebyo gundi WhatsApp yafuukira so famous. Ngeri so popular bichinga abantu bakola groups. So I decided to start a group for goaters. My passion was so much in goats. Yes. And now you're now replacing goats with the sheep because I still have my goats. I love them but now commercially nalabanga teziri so viable. But we still have a good number and we still love goats. Yes. So we started the Goaters Network. So in that group we have farmers who are middle class people who have their jobs, their offices, but they do farming on the side. So those are the people who are in that group. So we also have vets. If someone has a problem, they'll bring their problem and say, oh, I have this and this, what can I do? Netumugamba, hey, did you vaccinate? Wakola chino, wakola chiri. So netweyambirawo gwe mugaso gwe group. Kati eyo group twavaamu ne tukolamu a cooperative. Ne tugamba kino ekintu kyongereyo tukifuuse formal. Omanyi WhatsApp zibeerawo n'onayogera kiri onayogera kiri. But our group is so strict. Tulina essaawa z'okwogera kino nekino na kino. So ne tukolamu ekyo ekibiina ky'abafaama. Tulimu anamba 2. Okay. Kakati Jackie kiri ekirala kyenjagala abalimi bayige. Bukyanga otandika business eno ne farm yo. Waliyo a particular crop you sent, let me concentrate on this. Kubanga olaba omuntu bagamba okulima, omanyi some of the people we are advising are office people. Lima, you going to farming, lima. Then omuntu n'alyoka atandika n'asimbako obulo, n'asimbako omuwemba, n'asimba omuceere. Ekitegeera 1 acre of batoke, 1 acre of rice, 1 acre n'amaliriza nga byonna bikulidde wamu tamanyi wakubitwala ate tebimukoledde. Oba ne weesanga ng'ate omuceere gumukoledde ate amatooke gamuyiye. So waliyo ebintu by'ogenze ng'oyiga ku faamu yo n'ogamba I think I should focus on this. There are so many. Nange wentukidde wano gye twasooka tugiyita school fees. We paid a lot of school fees. Actually, I'm so envious about the farmers now. There is so much information out there. Ffe bwe twatandikira nga teri WhatsApp. N'olima ennyaanya ne bagamba boxi bya mitwalo 2. Naye ng'otaddemu ng'emitwalo 5 oba miliyoni ozikuza. Naye ne bazigula emitwalo 2. Ate nga tolina kyakukola. Ng'ate tolina gy'azizza. So
ebyo twabiyitamu ffenna naye ennaku zino tugamba abantu abaagala okutandika okulima, what is your passion? Me, my passion is long term things. You will not find me kulima nakati oba dodo oba sikyagala tekinkolera. You will not get me into nyanya oba melon oba ebintu bino ebyononeka amangu. Si passion yange. You will not get me into greenhouses. Yeah, that said, waliwo ababikunga bibakolera nnyo nnyo nga emyezi 2 atunda, mwezi gumu atunda. So nze kyengamba abantu genda ku passion yo. What do you want to do? Bino olaba bino byonna bikola. We do losses. Nnyo. Nnyo. Olina akola even people will see me on TV and they say, oh yagaggawalira mu matooke. Nfunamu sente naye size zingaggawaziza. Ate singamba tesobola kungaggawaza, but wendi wano sijja gamba nti matooke nti oba kino oba kiri nedda, naye nze ngenda mu kintu kyenjagala. Ne matooke gange newensanga gagudde, omanyi enkuba etonnya olumu olusuku ne lugwa, newensanga galugudde sijja bivaako, nja kuddayo. Enkoko ezo zifa. Ne bakubira ne bagamba enkoko zatandise 2 kati 2 ge gafudde. Ate onobidduka because you love the chickens. Yeah. But the farmers now bagala quick money in the wrong business, I should say, because farming is not a quick business. It's not. Kino lunde ente etwala myaka 2 okula. Kati mugokusatu awo wesobola okuwaka Neryoke kuletera ente endala. So abantu abagala quick money, they can do quick things, maybe broilers, maybe rabbits, maybe there's so many things. We passion yo mwedi kyoba ogendamu. Ate waliwo n'abantu ababulya stories okulimba bangi kati. Nalima ekemu nefuna million 3. Bambi nawe nojjawo busente bu n'obuteekamu. Ogenda obabuuza mu bitundawa ng'ate tebamanyi. Ye ng'okyabalaba oba tokyabalaba abantu basimba nnyo entangawuzi. But kubanga abantu babeera discouraged, bazisimba ne bakola loss nga teri agula ne babivaako. I was talking to someone about vanilla. Nengamba nkuze siraba vanilla. Nengamba waliwo emyaka abantu balima vanilla. Vanilla ne bamugulako sente entono ate ng'akulira ddala. Kati vanilla n'amala n'abula. Kati vanilla ennaku zino omugula. Mitwalo 5. Nedda yatukako ne mitwalo 15 kilo. So bwe bityo abagumiikiriza ne basigalamu, they are reaping big. Abapapa ne bamutema. Bintu bingi bambi abantu basimbye moringa, sumanya biki. Iye, naye nga bambi naye akatale ne batakalaba. So people are getting disappointed here and there, but wabera ngoyagala ekintu toja kivaako, ojja kisigalako ogambe ekyo, that's my passion, I'll stay on it paka wekinazaala. So afarmers amagezi gembawa topakuka toyakukwaka. Don't get excited. Don't get excited. I love your Uganda. Farming the Future, a program jola balero twazenga fena tuli beautiful. Nabagamba nti kasitobera mchala nogenda mukulima tewali option ya kubeera ugly. You have to remain beautiful. Kubanga mukulima ekisooka patience. The first thing okulima kyekwanjigiriza kugumiikiriza. Jackie nasimba kasooli, nasimba 6 acres. Nezivaayo bulungi, I was all proud. Naye we twatuka katale, kasooli awe bamugulira ennusu 2. Ne paka kati. Nagasigala kudda mu kasooli. Naye we twatuuse wano ate mu lockdown, twabadde tutunda kasooli 2,000. Nengamba obanziremu. Yeah, so any point jolese ya patience enjigiriza kubanga already nakirabako naye ate nenki-ignoring nga nendooza nsobola overcoming. Jackie tutuse ku nkomerero ya programu yaffe. Nga we nagambye obwedde ompulira nina abantu bangi ng'ekirooto kyabwe kya kuzimba muyenga.
ate gwe tukusanze otunda matooke wabivaako ebyokufuna plot in Muyenga and now you're into business. Magezi kigowa abantu abalala okujja Muyenga? Si kujja Muyenga yokka. Halinkalese because everyone is dreamland is Muyenga. Me, I think all these things are hinged on hard work. Hard work and live within your means. Ekisinza otwonoona ennaku zino koppa. Magi alina iPhone nange nja gifuna oba neewola oba nkola ki ono asula eno nange nja kusulayo biki tandikira kusula Muyenga naffe tuna gye twatandikira naye ne tusevinga ne tukola ne tulyoka tujjawa Muyenga. So nze abantu kye mbagamba tandika mpola buli omu there is a time for everything. Tandika mpola n'okola mpola tobba nti n'olwokuba oyala kusula Muyenga oyala kusula wanedda. Kola mpola ozimbe ekintu kyo naye nga kintu nga kiri strong nga kina foundation eri strong si bino ebyapakupaku biki. So abantu babeere bakozi babeere ba bwesimbu babeere ba mazima. Okubba corruption biki ebyo ebintu si bituufu bikutwala naye olulala bijja kusuula. So buli omu akola at their pace they will get there. What would be your last advice to the farmers? To my dear farmers, tuongeremu amaanyi, especially in consistency. Nze obuzibu bwensinga okufuna is consistency in this business. Kati nkulaza ono wa watermelon. Kati bwe naddamu omugamba nti no oyinayo endala agenda gamba nabivaamu ate byo nabivaamu kati naddamu obutungulu iye ate ne quality nyala leero ndetemu watermelon bweti n'enkyebere bwetyo naluli ebere bwetyo. Someone was telling me yafuna order okuva South Africa okusupplying enanasi nemugamba genda ekayunga genda ekayunga nagamba gumanyi condition y'okusupplying enanasi bwe baagala nga same size. Yes. If it is 2 kgs, all your pineapples have to be 2 kgs. If they want 1 kilo in a pineapple, they all have to be 1 kilo, which is not here in Uganda. Yes. Naye nawaneera wadde ffe tetuli that strict, but we want good things. Kati wajja kundetera no watermelon olala ondetera akatini ennyo olala ondetera akataliimu juice bakasitoma bakola ki bacomplaining. So consistency nagezako n'okujja amagi ku bafaama abalala ng'era mbayitiddemu tulikola bwe tuti ne tuwa bati bwe tuti byagaana era omuntu bw'alyaga this not your egg sirino siri egiryo jackie. So abantu tebafaayo kukuuma mutindo. Me have customers mbadde nabo for years era oba beera bweru oba waada akoma nagamba okyalina embuzi okyalina enkoko because bamanyi eyo consistency. So bafama babeere consistent mu kye bakola ate bakikole n'omutima gumu ogwagala oba kukola cycle ogambe bwenzijjamu nga nteekamu bwenzijjamu nga nteekamu bwotyo. Bajjukize kumanya bonge nnyo contact. Amanya nze abantu abasinga bamita Jackie Davis abampita na Jeddi. Contact yaffe eri 0772 449 356 oba 0778 740 771. Tuli Chiwafu Road kizimbe bakita Eddie House. Yes. Omulabi waffe omulungi tetugenda ssukawo wano amanya Margaret Baluka awadde kamera mwami mumpi nnyo bamuyita Regan agenda ng'asuusula ebifaananyi bamuyita Edith bonna bampi Edith muwanvu mutono Regan mumpi mutono. Mwebale kwekumira Crest TV tulina programu z'endala eziddako tugenda kudda mu set piece era nga ye programu eddako leero tutambuliddeko mu Dreamland Muyenga tuyize ebintu bingi naye gwe omulimi kiki kyoyizeemu. Omwaka guno tugenda kutunuulira katale ngeri ki gye tusobola okutundamu products zaffe ziba zivudde ku farm. How are you going to avoid middlemen?
ate n'ekirala tetuli mu kugoba abo ba middlemen naye sente zammwe ezisinga ba middlemen babazirya kati ffe twasazeewo nga Rest TV tubawa amagezi amalala ge musobola okubeera nga mufuna sente zammwe nga we muba muzitadde mu farm mwebale kwekumira ku Rest TV. Margaret Balka is my name. Bye bye.